So good morning, my dear student. As you know that in the previous class, up to dielectric we completed. After few classes, we'll again revise these chapters and practices some numericals. But your exam is not too much far away over that, so we are completing first of all the syllabus. Okay. So for that, today our topic is, you can see that, the current electricity. Basically this chapter already you read in our class 10, so it will be better for everybody. সবার জন্য কিন্তু এটা খুবই ইজি হবে, তাই না? সেই জায়গাটা কিন্তু দেখতে হবে কিরকম। So in case of current electricity, first of all, everyone know that what is the current? What is current? Everybody knows that the flow of electrons or the flow of charges. But first we have to think that not only current. Electric current means that the flow of electric energy. Whenever you read about any heat thermodynamics chapter, there you can see that there also one term is given, that rate of flow of heat from one side of a substance to another side, that is considered as thermal current. Sometimes when wind is flowing, that is also called as a tidal current. Whenever water is flowing, that is also said as hydro current. And whenever the electric energy is flowing, that is considered as electric current. So current means actually what? Flow of energy. And for the flow of energy, one thing is needed, that is the difference of energy. If there is some difference between energy, and if you connect to position higher energy to lower energy, is there any way to flow the energy? Then the energy can flow from higher energy to lower energy. When heat from any hot body to cold body, if we placed any conducting body or material over there, then you can see that from hot places to cold places the heat energy can flow. If I say there is a difference in pressure, high pressure and low pressure, then you can see that during the weather forecast, when we see that anywhere low pressure is there, then you can see that from the high pressure region some heat, some energy, some flow of winds is flowing over there. So when there is the difference, so before reading this concept of current, you have to understand why this current will flowing and through what the current will flowing, what is the necessity of flowing of this current. And so first of all, this, that when there is any difference of energy, then the current will flowing. When there is the difference in height, then you can see that in case of water flowing from the top floor to the ground floor, if I connect one pipe over there, automatically the water will flowing. Why? Because there is some differences in the energy. There is a difference in the energy of the water levels in the different positions. Energy and pressure is also difference over there. As you know that the pressure equals to what? H into rho into G, and so many things is over there. So pressure, energy, both are related over what? You can see that when there is the difference is energy, then the flow of energy is considered as a current. When the energy difference is as a form of electric over there, then the flow of electric energy considered as current. But for the flow of electric energy, we have to made one way through which the electric energy can flow, and that way is what? That way is the good conducting materials. So conducting materials having some what? Something. What is something? That is the electrons or free charges carrier. And how the free charge carrier is produced? You can see that when this is a good conductors, you can see that outside the nucleus so many orbits is revolved, so many electrons are revolving in different orbit, and the furthermost orbits, there is the force between the nucleus and that particular electrons is very less over there. And in that case, if we provided some energy, that the probability of losing the electrons in the outermost electrons is very easy rather than the closing electrons orbits. So that's why the number of free charge carriers are responsible for conducting what? For conducting the electric energy. So first of all, you have to understand that why the energy difference is produced, and if the difference is produced of energy, then the current will produced over there. The rate of flow of energy is considered as current, and this flow of energy is possible if we possesses over there any way through which the energy can flow, and if some materials is over there through which the energy can flow,
then the energy will flow throughout the circuit. Okay. So electric circuit will understood. First of all, what is current? Everybody know that the flow of electric energy, the rate of flow of electric energy, the number of flow of electrons, the amount of charge flowing through a conductor per unit time. So many differences gathered over there for different authors. It is written. But our general concept is what? Why this current is flowing? Because there is some difference. Where if we take any conductor over there, and if we connect two points of any cell or anything, and one point is higher potential, another is negative potential, then you can see that if we allow them to flow, then the energy will flowing from higher energy region to the lower energy region, and that is considered as a current, and that is measured by ammeter. And whenever this difference is measured, this difference is measured by a voltmeter. So first of all, required some voltmeter means what? Everybody understood that voltage or potential, whatever we read in the previous chapter. Potential means what? The amount of work done, or the amount of energy spent over there to bring any test charges from infinite distance to a point inside the electric field, and that is called the potential set points. And when you read about the potential difference, then there is a difference of work done between the 2 points, and these differences allows the flow of energy, the current. Okay, so what is current? So if I write a basic information about there, the amount of electric energy flowing per unit time, or we can say here the amount of charge flowing per unit time, the amount of charge flowing per unit time, that is also considered as, or we can say the number of electrons flowing through a conductor per unit time considered as a current. So for electric current, everybody knows that the expression I equals to what? Q upon T. But when you read in class 11, you can see that in our thermal properties of matter chapter, there also thermal current is present over there. IH equals to what? Q upon T. How much heat energy flowing from the hot surface to a cold surface through any conducting materials. That is considered over there thermal current. So current means rate of flow of energy. Whenever it is flow as a water, then it is considered as hydrocurrent. When it is a flow of wind, there is tidal current. When this is a flow of the heat, that is called the thermal current. When it is a flow of electric energy, we consider it as electric current. Okay. So current equals to what? Charge upon time. So this quantity depends upon what? Charge and time. How much charges is flowing per unit time, that is considered as a current. So everybody know the basic unit of current. The SI unit is what? Ampere. That is coulomb per second, and the CGS unit is stat ampere or SU current. Coulomb upon, that is called ampere. So when you say that this is 1 ampere, when you say that this is 1 ampere, 1 ampere means what? If I say 1 coulomb charge flowing through a conductor in 1 second, that is called 1 ampere. So the basic information of current is what? That is Q upon T, or this Q according to the concept of quantization of charge. You can see there in the first chapter the property of charges. One charges, total amount of charges is a combination of so many charge particles over there. So total charge Q can be written as number of electron flowing per unit time, Ne upon T. So I equals to, we can write Ne upon T also over there. Okay. Now, why this current is flowing? Everybody knows that there should be a difference of energy, and this difference of energy is considered as a potential difference. And potential difference, how produce? You know that if this is a source charge, everybody know around this field will produce,
Around this source charge field will produce. If I say this point is B here and this point is A here, so you can see that if we bringing any test charge from infinite to point B, there is some work done is over there, that is considered as a work done for infinite to B upon Q, that is considered as potential at B, and potential at A as considered as what? Infinite to A. You have to do the work done per unit test charge, that is considered potential at A. And everybody can see that towards the source charge, for bringing the test charge, work done should be greater. Why? This is positive charge and this small q charge, which is a test charge we are bringing, that is also a positive charge. So against repulsion, we are bringing the small q charge towards the source charge. So as much closest distance to the source charge, we have to find out the potential, then the voltage, then the potential, then the work done, all will be greater. So which point having the more potential here? If one question is coming in the assertion region, A point will have the potential greater rather than B, because this A point is closer to the source charges. And towards the source charge to bringing the test charge, it is very difficult, because against the electric field we have to bring the charges over there. So the potential at A will be greater rather than B. So potential A is more rather than B. And if I now give to point what? If I give to point one way, if we give some way or road between A and B, then the more energy from A to B will flowing towards the direction of B. So as there is the difference between potential between A and B, and if I allow them to give some way to flow, then you can see that from A to B energy will flowing. But in our general circuit, everybody can see that if I draw over here one cell and then another key over there, and here one resistance. What is resistance? After few time you will be known. So in our general circuit, you can see that this point, if I consider this is point A here and this point as B here, so you can see that A point connect with higher potential and B point connect with lower potential. So the potential at position A, will be greater rather than B. In these cases, you can see that VA greater than VB, and here also you can see that VA greater than VB. So if I allow them to conduct, then you can see that from position A to B, the energy will flowing. Okay. So potential difference is considered is what? If I say VA minus VB, then this difference is also considered in terms of work done. How much extra work done to be done to bring the charge from B to A, and that is considered as the potential difference. And everybody knows that this work difference equivalent to what? Energy. Yes or no? So how much differences is there? That will be the amount of energy consumptions to bring the charge from B to A. How much work done needed to bring the charge from B to A, that is the difference. So if he wants to find out the difference by this voltmeter, then these 2 points having different potential, and this difference is measured by what? This voltmeter. Voltmeter always should be connected where? Parallel, as it gives the differences of 2 positions. This is 1 and this is 2. So between this conductor, if I say AB is a conductor, and between this conductor 2 positions, one is A and another is B, across these positions, you can see that we have to connect this voltmeter. But voltmeter always connect where? In parallel. Okay. But you can see that an ammeter always connected where? In series, because the current flowing throughout the whole circuit through this and through this, the total current is measured by this ammeter.
So ammeter measures what? The current. So for finding the relations between the voltage difference and current, everybody know the basic law, that is Ohm's law. Because without Ohm's law we cannot proceed. During our chapter current electricity, we have to know the concepts of what? Ohm's law. And you know that Ohm's law gives us the information about what? How much current is flowing through a conductor, that depends upon what? The voltage difference or potential difference. How much difference of energy, that gives the concepts of how much energy is flowing. So if I say this is point A, this is point B, and if we say that the current flowing through the conductor I here, so everybody know Ohm's law. What is given over there? When temperature and another physical condition remain constant, when temperature and another physical condition remain constant, then current flows through a conductor directly proportion with the potential difference applied across the terminal of the conductor. So if I consider the total current flowing through the circuit is I here, so that I measures how much voltage difference is there. So I proportionals to VA minus VB. This is your class 10 topic. I proportionals to V, V proportionals to I, and V equals to what? R into I. But our common sense told us what? V equals to what? IR. So V equals to IR is the common formula for Ohm's law, the mathematical expressions for Ohm's law. Where V represents the voltage difference, I represents what? The current, and R represents what? The obstruction during the flow of current, that is considered as resistance. Okay, this is basic information starting of our this chapter. Then this R equals to what? This R is what? This R measures the obstruction. How much voltage difference is given and how much current is flowing. That ratio gives you the amount of obstructions throughout the circuit. Okay. So for your remembering, you can consider this V equals to IR. V for Venkatesh IR. Almost KKR is lost their game in this IPL game. But sometimes we see that Venkatesh IR is a good player. So for remembering this, you can consider as this Venkatesh IR. And for girls, you can consider this vanilla ice cream red. Okay. Those are actually love for affections of ice cream. So many ice cream lovers there. So you can consider this vanilla ice cream red. Okay. V for vanilla, I for ice cream, R for red. Not V for potential difference, I for current, and R for resistance. Okay. So বাংলায় তো এবার বলে দিচ্ছি, দেখে নাও জিনিসগুলো খুবই সহজ। আমরা কাকে অ্যাকচুয়ালি তড়িৎ প্রবাহ বলছি? তড়িৎ প্রবাহ কাকে বলা হয় থাকে? কতটা তড়িৎ আধান ফ্লো করছে কোন একটা পরিবাহীর মধ্য দিয়ে একক সময়ে, সেটাকেই বলছি আমরা তড়িৎ প্রবাহ মাত্রা, তাই না? তো এবং এখানে আমরা ভোল্টেজ ডিফারেন্সকে বলে থাকি কি? আমরা জানি বিভব পার্থক্য বলছি, তাই তো? সেই বিভব পার্থক্য আমরা কিভাবে বলতে পারছি? দুটো পয়েন্টের মধ্যে বিভব পার্থক্য কিভাবে করা হয় সেটা আমরা দেখেছি আগে, যে একটা সোর্স চার্জ থেকে একটা ইনফাইনাইট ডিস্টেন্স থেকে ফিল্ডের মধ্যে তড়িৎ ক্ষেত্রের মধ্যে কোনো পয়েন্টে যখন আমরা বিভব মেজার করতাম, অসীম দূরত্ব থেকে একটা একক ধনাত্মক আধানকে, বিন্দু আধানকে নিয়ে আসতাম, তাই না? তার জন্য যতটা ওয়ার্ক করতাম তাকে আমরা বলতাম, ওই পয়েন্টের কি বলতাম? আমরা বিভব বলতাম। তো বিভবের পার্থক্য যদি আমরা বলে থাকি পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স, তাহলে সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি কি দুটো পয়েন্টের মধ্যে কতটা এক্সট্রা ওয়ার্ক করতে হচ্ছে একটা বিন্দু আধানকে নিয়ে যাওয়ার জন্য।
আর এই যে তোমরা দেখলে যে তড়িৎ প্রবাহ তখনই হবে যখন দুটো জায়গার মধ্যে কি থাকছে, আমরা দুটো জায়গার মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি এনার্জি ডিফারেন্স, তড়িৎ শক্তির যে একটা ডিফারেন্স আছে, তার ফলেই কিন্তু আমরা দেখছি তড়িৎ প্রবাহ হবে। আগে ডিফারেন্স থাকতে হবে, তারপর সেই ডিফারেন্সটা দিয়ে ফ্লো করার জন্য কোনো রাস্তা তৈরি করে দিতে হবে, তবেই ফ্লো করবে। আপনা আপ কিন্তু যেতে পারবে না, তাই না? তাহলে এখানে রাস্তা হিসেবে কাকে ইউজ করছি আমরা? পরিবাহী বা কন্ডাক্টর গুলোকে ইউজ করছি। তাছাড়াও তোমরা পড়বে অনেক ধরনের সুপার কন্ডাক্টর, সেমি কন্ডাক্টর, ইনসুলেটর, ব্যাড কন্ডাক্টর, ক্লাস 10 এর বইতে ছিল, তাই তো? আর সেখানে একটা ছবি আঁকা ছিল, যারা ক্লাস 10 এর পড়েছো মডার্ন এবিসি বা অন্যান্য বইতে দেখবে একটা স্টপ ক্লক আঁকা ছিল, হাইট দেওয়া ছিল কম বেশি। ছোটবেলায় বোঝানোর জন্য কি করতো, ট্যাপ খুলে দিলে জল ফ্লোতে থাকে, কোন দিক থেকে? যেদিকে হাই থেকে লোয়ের দিকে, তাই না? আর তোমরাও দেখেছো যে যার বাড়িতে একদম 4 তলার ছাদে জল আছে, যারা ফ্ল্যাটে থাকো, সেই ফ্ল্যাটের 4 তলা থেকে যার বাড়ি 3 তলায় রয়েছে, তার বাড়িতে জলের ট্যাপের স্পিড, আর যার ঘরটা 1 তলায় রয়েছে গ্রাউন্ড ফ্লোরে, তোমার কোনো বন্ধু লালু ভলু যার হোক, তার বাড়িতে গিয়ে যদি তুমি ট্যাপ খোলো, সেখানে দেখবে কিন্তু জলের স্পিডটা অনেক বেশি। কারণ তুমি দেখবে হাইটের ডিফারেন্সের সঙ্গে এনার্জি ডিফারেন্স, পোটেনশিয়াল এনার্জি ডিফারেন্স অনেক বেশি সেখানে তৈরি হচ্ছে। আর তাই জন্য সমস্ত পৃথিবীর নিয়মই হলো কি, সবাই স্টেবল হতে চায়। সে কেমিস্ট্রিতে দেখতে গেলেও দেখবো আমরা একটা জায়গায় কম্পাউন্ড ফর্ম তখনই হচ্ছে যখন তারা স্টেবল হতে চায়। সবাই নোবেল হতে চায়, সবাই আদর্শ হতে চায়, তাহলে এনার্জিও বা কেন বাকি পড়ে থাকে? সেও কি হতে চায়? তো শান্তিতে থাকতে চাই। ফ্লো করাকরি বন্ধ। ফ্লোটা ততক্ষণই হবে যতক্ষণ ডিফারেন্স আছে, যখন ডিফারেন্স নাই ফ্লো বন্ধ। দুটো পয়েন্টের ভোল্টেজ যদি একই রেখে দিই 12 সেখানে ফ্লো করবে, সেখানে একটা 12 একটা 2 করে ফ্লো করবে, একটা 12 একটা 10 করে ফ্লো করবে, একটা 12 একটা 0 করে ফ্লো করবে, হ্যাঁ কি না? তাহলে সেইভাবেই কিন্তু আমাদের হচ্ছে। এবং ওহমস ল সবার ভালো লাগে, কি পড়েছিলে তোমরা যখন আমরা বলেছিলাম উষ্ণতা এবং অন্যান্য ভৌত অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে কোনো পরিবাহীর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত তড়িৎ প্রবাহ মাত্রার মান তার হচ্ছে যে পরিবাহীর দুই প্রান্তে প্রযুক্ত বিভব প্রভেদের সঙ্গে সমানুপাতিক, সেটা অনুযায়ী লিখেছি। দেখো আই প্রপোর্শনাল টু, যদি একটা সিম্পল সার্কিট আঁকা আছে, একদম বাচ্চা তোমার ভাইকে দিলেও আঁকতে পারবে, তোমার বোনকে দিলেও আঁকতে পারবে, বুঝলে? তাহলে কতটা কারেন্ট ফ্লো করছে, তাহলে সেই জায়গাটা কিন্তু এর মধ্যে যেটা রয়েছে এই প্লাস মাইনাসের খেলাটা, তাই না? কারণ কোনোটা সিরিজে কানেক্ট আছে, কোনোটা প্যারালালে কানেক্ট আছে, যেটা আমাদের ফার্স্ট প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস 12 এ রয়েছে, যেখানে আমরা বের করেছি কি না রোধাঙ্ক বা আমাদের রেজিস্টিভিটি বের করতে হয় দুটো ডিফারেন্ট লেন্থের ওয়্যারের জন্য। তার ফর্মুলা আমরা দেখবো একটু পরে পড়াবো, রো ইকুয়ালস টু আর ইনটু এ বাই এল, তাই না? যেখানে এরিয়া বের করার জন্য কন্ডাক্টরের পাই আর স্কয়ার করবো, আর লেন্থ তো আমরা পেয়ে যাবো, সেখানে মেজার করে নেবো স্কেল নেবা যা হোক, তাই না? দিয়ে আমরা রো ইকুয়ালস টু আর ইনটু এ বাই এল লাগাবো। তাহলে আমরা দেখতে পাবো পরীক্ষায় দুটো থাকবে, একটু বড় হয় লেন্দি প্র্যাকটিক্যাল, বাট খুবই সহজ। আর আমরা এই ওহমস ল থেকে কি করব না, ভোল্টেজ আর কারেন্টের একটা গ্রাফ করে থাকি, যার স্লোপ থেকে তোমরা জানো রেজিস্ট্যান্স পাওয়া যায়। কারণ আর ইকুয়ালস টু ডেল্টা ভি বাই ডেল্টা আই, চেঞ্জ ইন ভোল্টেজ আপন চেঞ্জ ইন কারেন্ট, সেটা আমরা আসবো। তাহলে কতটা কারেন্ট ফ্লো করছে, ভি মাইনাস ভিবি ডিফারেন্সের সঙ্গে ইকুয়াল, তাহলে আই প্রপোর্শনালস টু ভি, ভি প্রপোর্শনালস টু আই, তাহলে ভি ইকুয়ালস টু কি হবে, সাম কনস্ট্যান্ট ইনটু আই, তাই না? আর ইনটু আই, তাহলে ভি ইকুয়ালস টু কত হলো আই আর। আমি বলেছিলাম যাদের ক্রিকেট খেলা দেখো, যারা আইপিএল প্রচুর খেলা দেখে, ছেলেরা মেয়েরা সবাই, তো এখানে তোমরা দেখবে এটা হচ্ছে ভেঙ্কটেশ আয়ার হিসেবে মনে রাখতে পারো সহজের জন্য, তাই তো? ভেঙ্কটেশ আয়ার আগে ভালো খেলতো, ভালো লাগতো, এখন খেলে না, ভালো লাগে না। আচ্ছা অ্যাকচুয়ালি ভেঙ্কটেশ আয়ার মনে হয় শ্রেয়স আয়ারের ভাই, তাই না? কবে একটা দেখলাম এটা কবে, আমি জানতাম না শ্রেয়স আয়ারের কি ভাই। যাই হোক, আর এখানে দেখো আরেকটা রকম ভাবে মনে রাখতে পারো, সেটা হচ্ছে যারা মেয়েরা আছে তারা তো ভ্যানিলা আইসক্রিম কেন চকোবার অনেক কিছু পছন্দ করে, তো ভ্যানিলা আইসক্রিম রেড এইভাবেও কিন্তু তোমরা মনে রাখতে পারো। ঠিক আছে, রেজিস্ট্যান্স কাকে বলে আমরা জানি, বা যেটাকে রোধ বলে থাকি। রোধ মানে বাধা, জীবনে বড় হওয়ার পথে